بصرح الجامعة نسمو على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمو. فيا أهلا بكم أهلا وطيتم مرضنا سهلا ضيوفا لا وبل أهلا بكم نسعد بكم نزهو. فيا أهلا بكم أهلا وطيتم مرضنا سهلا ضيوفا لا وبل أهلا بكم نسعد بكم نزهو. فهذه الجامعة تبقى مدارس للعلا ترقى فكم كانت سنا تبقى منارا للهدى يدعو. فهذه الجامعة تبقى مدارس للعلا ترقى فكم كانت سنا تبقى منارا للهدى يدعو. صنعنا الفكر للقادة تميزنا لنا عادا فكم حلق وكم نادى طموحا للعلا يشدو. على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمو. على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمو. بنا الآمال يانعة حدود الحلم شاسعة وجدناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today in Aisha Siddiqa UP school they are conducting science fair here excellently. Children are prepared well and I say hearty congratulations to the management of this madrasa as well as the hearty congratulations to the teachers. Those give their support to make today's this program successful and littles are explaining very well. I feel very happy. I can't expect it. It is generally it is appears in English medium schools. Even though this is a Urdu school, even though the children are explaining every project in English itself clearly and meaningfully. I ask little children the meaning of some of the projects they are explaining me in their mother tongue. I feel very happy. I hope it will be continue. I pray with the Almighty, give them health and wealth for especially correspondent of Abu Bakr sir. They make it success in future also. I say once again, hearty congratulations on behalf of Royal Rifa English Medium UP School. Thank you so much sir. Thank you very much. على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمو. على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمو. فيا أهلا بكم أهلا وطيتم مرضنا سهلا ضيوفا لا وبل أهلا بكم نسعد بكم نزهو. فيا أهلا بكم أهلا وطيتم مرضنا سهلا ضيوفا لا وبل أهلا بكم نسعد بكم نزهو. فهذه الجامعة تبقى مدارس للعلا ترقى فكم كانت سنا تبقى منارا للهدى يدعو. فهذه الجامعة تبقى مدارس للعلا ترقى فكم كانت سنا تبقى منارا للهدى يدعو. صنعنا الفكر للقادة تميزنا لنا عادا فكم حلق وكم نادى طموحا للعلا يشدو.
సైన్స్ ఫేర్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని పడగుందాలోని ఆయిషా మద్రసా ఆయిషా సిద్దికా మరియు మద్రసా ఆయిషా ఉర్దూ స్కూల్లోని ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాము చాలా చక్కగా కండక్ట్ చేశారు. ఈ సైన్స్ ఫేర్ ప్రోగ్రాంలో సైన్స్కి తర్వాత మన జీవితంలో మనకు సైన్స్ ఏ విధంగా మనకి ఎంత ఉపయోగపడుతుంది దాని గురించి మనకు అవగాహన రావడానికి ఈ మద్రసాలోని ఈ పిల్లలు చాలా చక్కగా ఎంతో అద్భుతంగా దాని గురించి తెలియజేస్తూ చాలా చక్కగా అభివర్ణించారు. ఇదే ఈ పాఠశాలలో ఇదే మొట్టమొదటిసారిగా ఇంత చక్కగా వాళ్ళు అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చాలా చక్కగా నిర్వహించారు. భవిష్యత్తులో వీళ్ళని చూసి ముందు రాబోయే విద్యార్థులు కూడా వాళ్ళు కూడా ఈ సైన్స్ యొక్క ఉపయోగం మన జీవితంలో ఎంత దాని ప్రాముఖ్యం ఉన్నది, మనం ఇంకా ఏం తెలుసుకోవాలా అనేది వాళ్ళకి ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది. ఇంతటితో నా యొక్క ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Alia. I am studying 6th class in Madrasa Aisha Siddiqa Al-Islamiyya Lil Banat Ilhargunda. Today I want to tell about deforestation. This is a deforestation. Trees are the lungs of the earth. We should protect and save the trees. The loss of trees and other vegetation can cause climate change, desertification, soil erosion, fever crops, floating, increase in greenhouse gases in the atmosphere, and a host of problems for indigenous people. The main causes deforestation, conversion of forest into corploided. The effect deforestation on animals and plants in the loss of their habitat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Dilshad. My father name is Mehboob Basha. I am the student of in Madrasa Aisha Siddiqa Al-Islamiyya Lil Banat in Hulgunda. Water storage. Water storage is a broad referring to storage of both potable water for consumption and non-potable water for use in agriculture. Water storage refers to holding water in a contained area for a period of time. Water storage can be natural or artificial. Natural water storage occurs in all parts of the hydrologic cycle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sumayya. My father name is Khalil. I am studying in Madrasa Aisha Siddiqa Al-Islamiyya Lil Banat Hulgunda. I want to explain about kidney. Kidneys are also called kidneys in English. Kidneys are actually two bean-shaped excretory organs that are produced in the blood. Essential components, especially urine, are separated from the blood, are filtered and excreted from the body in the form of urine with water. If the kidneys are unable to excrete urine, this condition is critical and incurable and may result in serious health problems. If our urine is yellow, then understand that is due to dehydration. As you can see, if there is white urine, then understand that we have good amount of water in us, as you can see. Thank you. My name is Shaista. I am studying Aisha Siddiqa Urdu UP School in Hulgunda. I want to say a few words about water cycle. The water cycle shows the continuous movement of water within the earth and atmosphere. Water cycle, it has 3 steps: evaporation, condensation and precipitation. First, liquid water cycle is atmosphere. Trees play a great water into water cycle. Water cycle is to add water process, atmosphere process of transpiration. During this process, the plants release water from their leaves. This moisture contributes to formation of rain clouds, which release the water back onto the earth's surface. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Khairun. My father name is Mehboob Basha.
I am the student of Madrasa Aisha Siddiqa Al Islamia Lil Banat. I would like to tell about Swachh Bharat. This is Swachh Bharat model. On 2nd October 2014, Swachh Bharat mission was launched. Its mission is to improve rural sanitation by adopting solid and liquid waste management. It aims to improve waste management practice and promote cleanliness in public space. Swachh Bharat has both rural and urban components. Clean and be healthy, then become wealthy. My name is Mufliha. My father name is Rahmatullah. I am studying 6th class in Madrasa Aisha Siddiqa Al Islamia Lil Banat Holagunda. This is water purification. I want to show how we can purify wastewater with simple experiment. You can also save and reuse the wastewater by this experiment. You can do this experiment in your home just using cotton, stones, small stones, sand. By using this you can purify wastewater. بصرح الجامعة نسمو على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمو فيا أهلا بكم أهلا وطيتم مرضنا سهلا. I am onion. If you eat me, I strengthen the immune system. I am anti-cancer compost. I am the bush sunburn density. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मुबीना, मेरे वालिद का नाम अंसार। न्यूरॉन दिमाग के असाबी कीले हैं जो आपके पूरे जिस्म में पैगामात भेजते हैं ताकि आपको सांस लेने से लेकर बात करने से लेकर चलने और सोचने तक सब करने की इजाज़त दी जाए। न्यूरॉन 3 किस्म के हैं: इंटर न्यूरॉन, हिस्सी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स। थैंक यू। My name is Bushra. My father name is Salahuddin. Neurons are the fundamental units of brain and nervous system. The cells are responsible for receiving sensory input from the external world, for sending motor commands to our muscles, and for transforming relaying the electrical signals at every step in between. Thank you. على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمو على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Your fire needs oxygen in order to ignite and continue to burn increase. Let us see how can oxygen burns fire and how it burning stops without oxygen with experiment. Rahmatullahi wa barakatuh. My name is Afsana. My father name is Kijar. I am studying 3rd class in Aisha Siddiqa UP school. Today I want to tell you is a sub water in our daily life. For drinking purpose, for clothes washing, to take bath, for dish cleaning, for feeding plants, for hydroelectricity generation, for cooking purpose. My name is Sidha. My father name is Isa. The eyes help us to see. The nose help us to smell things. The ear help us to listen. The tongue help us to taste food. The skin help us to feel the sense of touch, hot, cold. Sense organs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zikra Tazeen. My father name is Abu Bakr Salafi. I am student of Aisha Siddiqa UP school from 5th class. I want to tell you about addition. How can we add two numbers? Let's see. 9 plus 3 is equal to 12. 3 plus 6 is equal to 9. 7 plus 4 is equal to 11. 1 plus 2 is equal to 3. 0 plus 4 is equal to 4. 2 plus 2 is equal to 4. 8 plus 1 is equal to 9. Thank you. My name is Muhammad Ghosa. I am studying 5th class in Aisha Siddiqa Urdu UP school. Today I want to choose the 28 states and their capitals of India. My name is Sumaya and my father name is Muhammad Isaac. Today we have gathered to
to show capital and state of India, like Mumbai. The Maharashtra capital is Mumbai. This button is to identify the answer correct or wrong. If answer is wrong, button will not glow. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the student of Aisha Siddiqa Urdu UP School. I am orange. If you eat me, I form blood cells, muscles and collagen in your bone. I boost the body's immune system to protect against illness. I improve iron absorption and fight anemia. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहसिना और मेरे वालिद का नाम अनवर है और मैं मदरसा आयशा सिद्दीक़ा इस्लामिया लिल बनात की तालिबा हूँ। अब मैं आपको दिल के मुतालिक कुछ बातें बताऊँगी। दिल दो फेफड़ों के दरमियान वाक़े है। दिल पूरे जिस्म में खून को पंप करता है यानी सप्लाई करता है और दिल ऑक्सीजन को फराहम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इंसानी दिल 4 चैम्बरों पर मुश्तमिल है। ऊपर के 2 चैम्बरों को बाएं एट्रियम और दाएं एट्रियम कहते हैं और नीचे के 2 चैम्बरों को बाएं वेंट्रिकल और दाएं वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। बाएं एट्रियम फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला खून हासिल करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दाएं एट्रियम जिस्म के दूसरे हिस्सों से डीऑक्सीजन वाला खून वसूल करता है, जिस तरह आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। जज़ाकल्लाहु खैर। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rujda. My father name is Shafi. I am studying 6th class in Aisha Siddiqa Urdu UP School. A positive compatible to AB positive and AB positive also. Blood group A negative is a group that A positive, AB positive and can match A negative, AB negative also. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम समरीन, मेरे वालिद का नाम अब्दुल बारी। मैं मदरसा आयशा सिद्दीक़ा इस्लामिया की तालिबा हूँ। ये है मुग़ल एम्पायर्स यानी मुग़ल शहंशाह। इन्होंने पहले ज़माने में हुकूमत की। पहले शहंशाह बाबर, इन्होंने 1526 से 1530 तक हुक्मरानी की और इसी हुक्मरानी के दौरान इन्होंने काबुली बाग मस्जिद बनाई। और दूसरे शहंशाह हुमायूं, इन्होंने 1530 से 1556 तक हुक्मरानी की और इसी हुक्मरानी के दौरान इन्होंने हुमायूं टॉम तामीर किया। और तीसरे शहंशाह अकबर, इन्होंने 1556 से 1605 तक हुक्मरानी की और इसी हुक्मरानी के दौरान इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया। और इसी तरह चौथे शहंशाह जहांगीर, इन्होंने 1605 से 1627 तक इन्होंने हुक्मरानी की और इसी हुक्मरानी के दौरान इन्होंने जहांगीर महल तैयार किया। और इसी तरह पाँचवें शहंशाह शाहजहाँ, इन्होंने 1628 से 1658 तक इन्होंने हुक्मरानी की और इसी हुक्मरानी के दौरान इन्होंने ताजमहल तामीर किया। छठे शहंशाह औरंगज़ेब, इन्होंने 1659 से 1707 तक इन्होंने हुक्मरानी की और इसी हुक्मरानी के दौरान इन्होंने मोती मस्जिद तामीर किया। अस्सलामु अलैकुम। My name is Tarira. My father name Khalil. This is a DNA. DNA full form deoxyribonucleic acid. DNA is that it can replicate or make copies of itself. DNA is essential for inheritance, coding for proteins and providing instruction for life and process. DNA is a long thin molecule made up of nucleotides, transforming the genetic information from one cell to its daughter cell. My father name is Abdul Sattar. This is a solar system. This is a sun. Sun lighting produces necessary light and energy planets and other produces in the food web. This is a Mercury. Mercury's close distance of sun helps scientists confirm Einstein's general theory of relativity. This is a Venus. Venus governs your relationship to money, aesthetic and defined lavish. This is the earth. Earth is our home. Its resources feed us and provide the materials of life.
This is Mars. Mars helps scientists to learn about momentums, shifts in climate that can fundamentally alter planets. This is a Jupiter. Jupiter can eat up any asteroid that can venture near, earning the nickname "Become Cleaner" of the solar system. This is my Saturn. Saturn is the planet of karma, justice, discipline, and order. This is Uranus. Uranus to have most extreme seasons in solar system. This is a Neptune. Neptune is the farthest planet to the sun and leaves about 50% the sun Uranus. My name is Tanzila. My father name is Ataur Rahman. I am studying in Madrasa Aisha Siddiqa. This is a sewers. The things that pollute the earth and the environment include smoke from factories, from buses and motorcycles, etc. It causes various lung and respiratory diseases, due to which many precious lives are lost. Thank you. Trees absorb a large amount of carbon in the atmosphere, but they are being brutally cut. Planting trees reduces the amount of carbon dioxide in the atmosphere, but they are being brutally cut. Planting trees reduces the amount of carbon dioxide in the atmosphere. It is an excellent method. Due to excessive flow of water, our land is not protected from pollution. This wastewater accumulates in puddle ranks, etc. And these bacteria are also deadly for humans. Collected wastes led to the emission of greenhouse gases, which increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere, resulting in the heating up of our environment. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am the student of Aisha Siddiqa Urdu UP School. I am apple. I am good source of nutrient. I may also promote weight loss and improve gut and brain health. I may lower your risk of heart disease. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sulaiman. My father name is Khalil. I am studying 5th class in Aisha Siddiqa UP School. Now I am showing you internal body organs. This is a heart. These are lungs. This is a liver. This is a bladder. These are kidneys. This is a brain. This is a stomach. These are intestines. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tanzila. I am the student of Aisha Siddiqa Urdu UP School. Today I want to tell about the main themes of India. Our national bird is peacock. Our national animal is tiger. Our national game is hockey. Our national symbol is emblem. Our national fruit is mango. Our national tree is banyan tree. Our national flower is lotus. Our national flag. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Razia. My father name is Umar. I am studying in Madrasa Aisha Siddiqa Al-Islamiyya Lil-Banat, the Red Fort. The construction of the Red Fort, Fort Mubarak, started on 13 May 1638 and it took 9 years, 2 months and few days to complete it. 6 million rupees were spent on the construction of the fort. He was the ruler of vast area up to Bengal. He decided to move his capital from Agra to Delhi after 10 years of power. Red and white color were liked by Shah Jahan. The British called it Red Fort because of. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Arfa. My father name is Dadu. I am studying in 2nd class in Aisha Siddiqa UP School. Today I want to tell opposite for big, small. Night, day. Yes, no. Before, after. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tehseen. My father name is Abdullah. I am studying 2nd class in Aisha Siddiqa Urdu UP School. Today I want to tell you about days of week. There are 7 days in a week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Thank you.
warahmatullahi. I am pumpkin. I provide calcium, potassium, which can help heat blood. If you eat me, I can boost immunity boost. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Maimuna. I am studying 3rd class in Aisha Siddiqa Urdu UP School, Alagunda. I would like to tell about the traffic rules. Traffic rules are as important as the roads on which we drive our vehicles. Traffic rules and regulations are formulated to regulate traffic for the safety of all types of road users. General rules keep left on a two-way road to allow traffic from the opposite direction. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fauzia. My father name is Tawsif. I am studying 3rd class in Aisha Siddiqa UP School. Today I want to tell you about multiplication of table. A multiplication chart is a table that shows the products of two numbers with respect to another number repeatedly. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 16, 12 sixes are 72, 12 sevens are 84, 12 eights are 96, 12 nines are 108, 12 tens are 120. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Suhana. My father name is Mehboob Basha. I am studying 4th class in Aisha Siddiqa Urdu UP School. I want to show you types of shape: hexagon, pentagon, cylinder, oval, cube, square, triangle, rectangle, circle. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Madiha. I am studying 5th class in Aisha Siddiqa Urdu UP School. Today I want to tell you about addition. If you add 6 plus 5 11. I am the student of Aisha Siddiqa Urdu UP School. I am bitter God. I purify your blood. I am rich in the fiber. I have potassium and absorb extra sodium. I am the student of Aisha Siddiqa Urdu UP School. I am pomegranate. If you eat me, I support the urinary health. I help in heart health. I make smooth digestion and make your skin glow. Thank you. A student of Aisha Siddiqa Urdu UP School. I am mango. If you eat me, I will improve skin health. I may use constitution. I support eyes health and I am source of vitamin A. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am lady's finger. I have vitamin C and rich in fiber. If you eat me, I repair the tissues of the body. I play a role in promoting digestive health. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the student of Aisha Siddiqa Urdu UP School in Horgunda. I am pineapple. If you eat me, I treat cold and cough. I am good for teeth and I am good for your eyes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the student of Madrasa Aisha Siddiqa Al-Islamiyya Lil Banat in Horgunda. I am fig. If you eat me, I can help in control blood pressure. I provide fiber and small amount of variety of mineral. I may also support digestive gut and offer cancer protection. Thank you. I am the student of Aisha Siddiqa Urdu UP School. I am strawberry. If you eat me, I may lower your chances of getting sick. I may help to prevent big spikes in both blood sugar and insulin levels. I am rich in nutrients and I have vitamin C.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल नज़ीर एसए उर्दू सोशल स्टडीज़ ZPHS होड़गुंदा। मैं आज इस मदरसे आयशा को जो है विज़िट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चियाँ जितने भी जो वर्क किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं। और जो अपने हद से ज़्यादा ये लोग मदरसे में खाली अरबी उर्दू नहीं बल्कि इंग्लिश मीडियम के साथ बच्चों को जो तरबियत दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है और बहुत मुश्किल का काम है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में जो है इंग्लिश मीडियम के साथ साथ और उर्दू अरबी भी जो है मौलियत कोर्सेज जो ये लोग इंतज़ाम किए हैं माशाअल्लाह। भाई मैं इनको दिल दर दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इनकी मदरसे की और तरक्की अता फरमान दे। और जो यहाँ पर जो साइंस के, मैथ्स के, सोशल के जितने भी प्रेफरेंस बच्चे बनाए हैं, ख़ास करके मैंने देखा कि तारीख़ी हमारे मुस्लिम बादशाहों ने जो बनाए हैं वो जितने भी बना के ये लोग तारीख़ हमारी बताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के लिए कारआमद है और हमारी तारीख़ के लिए भी कारआमद है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े से जो है इस मदरसे को और तरक्की अता फरमान दे। बिलख़ुसूस इंग्लिश के साथ अरबी पढ़ा रही, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह हाफ़िज़। మన సైన్స్ ఫేర్ అనేది ఇక్కడ మన ఆయిషా సిద్దిక్ స్కూల్లో జరగడం జరిగింది. పిల్లలకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఇలాంటివి ఇంకా చేయడం వల్ల పిల్లలకి నాలెడ్జ్ అనేది పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా సోలార్ సిస్టమ్ అనేది చాలా బాగుంది. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलाउद्दीन है, रायचूर के रहने वाले हमें 2019 में हमें जो लुगुंदा के मदरसे के आए, मेरे बच्चे 2 पढ़ रहे थे, फिर उसके बावजूद जो है ना 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पढ़ाई है और उर्दू भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी तालीम भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। यहाँ के टीचर्स भी जो है अच्छा पढ़ा ले जा रहे हैं। यहाँ के साइंस डे जो रखे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तरीक़ा से रखे हैं। बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उम्र में बच्चे छोटी तालबा है उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने साइंस में आगे बढ़ रहे हैं बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनतें बहुत लगाए से मौल साहब अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के मदरसे आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात हुलगुंदा बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा मदरसा है। हाँ అందరికీ శుభాభివందనం। ఈరోజు మదరసా సిద్దిఖా ఆయిషా లిల్ బనాత్ అనే ఈ సైన్స్ డే గురించి ఈ పిల్లలు చేసినటువంటి ఈ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ని చూడడం జరిగింది. చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంది. మన హులగుంద మండలంలో ఇంత చక్కగా ఈ స్కూలు తర్వాత మదరసాన్ని సార్ నడుపుతూ ఉండడం, దీంట్లో ప్రతి ఒక్క వస్తువు గురించి, దీంట్లో భూమి గురించి కానీ, ఆకాశం గురించి కానీ, దాంట్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క వస్తువుల గురించి కానీ, మనుషుల్లో ఉండే బాడీ పార్ట్స్ గురించి కానీ, అలాగే మన ఇండియా హిస్టరీ గురించి కానీ చాలా చక్కగా ప్రతి ఒక్క వస్తువుని రెడీ చేసి ఇక్కడ చూపించడం, దాని గురించి చక్కగా పిల్లలతో చెప్పించడం, అది ఇంగ్లీష్లో కానీ, తెలుగులో కానీ, అలాగే ఉర్దూలో కానీ చెప్పడం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. చాలా అద్భుతంగా ఈ ఆయిషా సిద్దిఖా లిల్ బనాత్ అనే ఈ స్కూల్ అండ్ మదరసాని చాలా చక్కగా నడుపుతున్నారు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్క స్కూలు టీచర్స్కి, అలాగే ఇక్కడ చదువుండే ప్రతి ఒక్క పిల్లలకి మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ప్రతి ఒక్క టీచర్కి ఇంత చక్కగా వీళ్ళని నేర్పుతున్నందుకు. ఇలాగే ఈ స్కూల్ అండ్ మదరసా కంటిన్యూ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. జై హింద్. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा आयशा सिद्दीक़ा अल इस्लामी लिल बनात हुलगुंदा और आयशा सिद्दीक़ा उर्दू यूपी स्कूल का साइंस फेयर रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे तलबा व तालिबात ने साइंस के इल्म के बारे में जो महारत अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे बता रहे हैं, ये आपके सामने आप नज़ारा कर रहे हैं। ये आज जो है बरोज़ हफ्ता बतारीख़ 2 मार्च 2024 को ये जो रखा गया है। हमारे ये 2 इदारों की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। मैं बहैसियत सेक्रेटरी मदरसा आयशा सिद्दीक़ा अल इस्लामी लिल बनात और आयशा सिद्दीक़ा उर्दू यूपी स्कूल के नाते मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों के साथ जो है मुबारकबादी पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इदारे को
और हमारे इदारे को आकर के हमारे तालिबात के महारत को देख करके हमारे तालिबात की हौसला अफजाई फरमाई है। इस बात पर मैं आप तमाम अहबाब का, तमाम आए हुए स्कूल के HMs का, आए हुए तमाम तालिबात का और इसी तरह हमारे मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स का जो है मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे इदारे को आ करके हमारे बच्चों का ये जो साइंस फेयर चल रहा है इसको देख करके हमें हिम्मत अफजाई पहुंचाई है। इस पर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को इसकी तौफीक दी है कि अल्लाह ताला ने जो अजाइब जो चीज़ों को अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में पैदा किए हैं उनको जानना बेहद ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें अल्लाह की मारिफत हो सकती है। लिहाजा मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि आप हमारे इदारे के बारे में दुआ करें कि हम जो है जिस तरह से हम जो ये एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं इसी तरह से जो है हमें आगे फ्यूचर में जो है हम इस तरह से प्रोग्राम कर सकें। और हमारा जो मकसद है कि हमारे तालिबात उर्दू मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अरबी मीडियम में के इन 3 लैंग्वेजेस में हमारे जो है तालिबात महारत पैदा कर सकें, ये हमारा मकसद है। मैं आप तमाम हजरात से अपील करता हूँ कि जिस तरीके से आपने हमारे बच्चों की ज़बान इंग्लिश में जो है अंग्रेज़ी ज़बान में आपने सुना है, बग़ैर बिला झिझक के आपके सामने बच्चे जो है हर चीज़ की तारुफ करा रहे थे। तो ये मेहनत कराने पर ही जो है होता है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के अंदर उर्दू मीडियम, अरबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तालीम दी जाती है। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि आप जो है हमारे इस इदारे में, इन दोनों इदारों के अंदर अपने बच्चों का जो है एडमिशन करा करके अपने बच्चों की मुस्तकबिल को रोशन फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। بصرح الجامعة نسمو على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجامعة نسمو فيا أهلا ولتكن